আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে একটি ওয়াটার ড্রপ লোগো ইফেক্ট তৈরি করতে হয় অনলি CSS ইউজ করে। HTML CSS স্পেশাল ইফেক্টসের আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি আশরাফুজ্জামান মিরাজ ফ্রম টেক ইনভেস্টিগেটর।
তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন, এন্ড চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। আর যদি মন চায় তাহলে আমাদের HTML CSS প্লে লিস্টে বাকি যে ভিডিওগুলো রয়েছে ওইগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। আশা করি ভালো লাগবে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। টিল দেন, টেক কেয়ার, স্টে সেফ।